uh, guest of honor, our DMS, and our senior colleague, and ladies and gentlemen. Now we are observing the World Asthma Day. It's the most precious day for the pulmonologists worldwide. And today, our important topics in the climate change and the air pollution. We know that asthma mainly is a genetic predisposed disease, and those who have asthma is that from the childhood to lifetime. And it was in the research we gradually become sure that there are many other factors that can promote and as bronchial asthma. And recently, after many research, the scientists they are in confirmed that there are climate change and air pollution we play a big role in the formation and the exaggeration of the bronchial asthma. These are our presentation. Asthma affects more than 300 million people globally. Now we have about 8 billion, 8.3 billion people worldwide and affects more than 300 million people globally. It's about 3.6% of the total world population. In Bangladesh, it's about 10 million. That means 1 crore in the 18 crore people. It's slightly high. That's about 5% of the total population. And the United States is about 8% of total population. So the different, but average is 3.5% globally. And increasing the prevalence in urban and developing region have been observed. It's very alarming. In the rural and a bit less. An environmental factor now major driver in developing an exaggeration of bronchial asthma. Climate change can impact people with asthma and allergic immunologic disease through various pathways, including exposure to asthma triggered aeroallergens and the ground level ozone. We will discuss gradually about these 2 points. And climate change related disaster like wildfire, floods, and disrupting healthcare access can complicate management of asthma and allergic disorder. And climate change disproportionately affects some communities, which can exaggerate disparities in climate sensitive diseases like bronchial asthma. What's happened due to climate change? The number one is the rising global temperature. It's very important. Increasing carbon dioxide and greenhouse gases in our community, in our ground level, and extreme weather events, heat waves, floods, and wildfire. These are the component of the climate changes that may affect our airway. The warmer weather from climate change contribute to longer pollen season and more potent pollen. As temperature has increased, plant produce more pollen, such ragweed, grass, tree, and other allergens. We all know that pollen is very important contributing factor of bronchial asthma, especially in USA, Canada, and the cold countries. April to May, these are the pollen season. In Bangladesh, very low in the February. But due to climate changes, there is increasing temperature, the pollen season gradually increasing. During the pollen season, more aggravation of the bronchial asthma. And individuals who have allergic asthma are also at a greater risk of allergy symptom as a result of climate change. Impact of increased carbon dioxide and greenhouse gases. The increased carbon dioxide and greenhouse gases emission significantly worsen bronchial asthma by directly irritating the airways. These two gases, our airway, those have bronchial asthma, their main pathology is the hyper-responsiveness of the airway. So these two gases, carbon dioxide and greenhouse gases, directly irritate our airway and causes aggravation of the bronchial asthma, increasing the production of potent allergen and promoting climate change related phenomena such as thunderstorm also happen. And these are the documented presentation of this point we already discussed. Air pollution is a very growing point and alarming thing. Air pollution in our Bangladesh, we know about this very, very important factor. That is the particulate matter in the suspended particulate matter in the air. This is the main thing. It is according to the size PM 2.5, that is 2.5 is the 2.5 micron less. PM 10, that's about 10 micron, and nitrogen dioxide and ozone O3 and important pollutant, biomass fuel and smoking. So these are the main component of the air pollution.
Now we gradually discuss about this. The particulate matter PM are small, solid, and liquid particles of varying size and composition. According to the size, the particles, there are several categories of PM. PM10, PM 2.5 to 10, and PM 2.5. We have some idea about this. And all the particles with aerodynamic diameter. PM10 and PM 2.5 are classified as the main air pollutant. PM10, it is the most important slide of this presentation. PM10 particulates of indoor origin includes components derived from the biological sources, many of which are allergens such as pollen, mold spore, dust mites, cockroach. These are the indoor. And outdoor sources are dust from the construction site, land fields, agriculture, wildfire, and bushfire and waste burning, industrial sources, and wind-blown dust, open lands, and pollen and fragment of bacteria. And PM 2.5, that particular matter 2.5 smaller size, come from smoking directly from tobacco smoking in the in-house and out also. Cooking and burning wood, candles in the indoor, and emission from the combustion of gasoline, oil, diesel, fuel would produce much more PM 2.5 pollution found in the outdoor air. So PM10 and PM 2.5, these are the most important part of the air pollution. We already discussed, not going. And link between the change and air pollution. Excessive warming of the planet can lead to change in precipitation pattern and other climate anomalies, resulting drier conditions that can increase the frequency and intensity of wildfire and dust storm that causes air pollution. These events are known to produce toxic air pollutants, and these are highly sensitive to the bronchial airway. A link between the climate change and air pollution. When there is sun exposure is more heat production, and that causes nitrous oxide and oxygen combination causes ozone formation. So ground level ozone will increase when there is long-standing heat formed due to sun exposure. Wildfire, massive particulate release from the wildfire. In those countries, this happen in like Australia, California, these are. And dust storm and changing pollen pattern, this is also important. What's impact on asthma? This air pollution, different way, causes increased asthma incidence, more frequent exaggeration, reduced lung function, and increased hospital admission. These are the impact of air pollution on our airway, that's the bronchial asthma. And who are the most vulnerable group? These are the children, elderly people, urban poor population, and patients with uncontrolled asthma or poorly controlled asthma are more vulnerable by the climate change. Urban scenario. In most of the city life, high PM 2.5 level is in the major cities. In every city, this PM 2.5 is available highly. Traffic emission and this come from traffic emission and construction dust. Indoor pollution is still significant and seasonal variation. This causes high level of PM2 in the cities and urban life. This is important. 10 particulate material PM 2.5 and PM10 in Dhaka city. What happens in Dhaka city? Dhaka city, many research have done in Dhaka city in the climate change and air pollution. Dhaka city has affecting with the severe air pollution, particularly by particulate matter. Data reveal that pollution from particulate matter greatly varies with climatic condition. While the level comes down, the limit value in the monsoon, that is period from April to October in Dhaka, that's the monsoon period. Now this started, and it goes beyond the limit in the non-monsoon time, that is November to March. And the latest data show that during monsoon period, PM10 concentration varies from 50 microgram per cubic meter to 80 microgram per cubic meter, and PM 2.5 is 20 micrometer to 60 micrometer. And during the non-monsoon, that is dry season, the PM10 goes above the 100, is above up to 250, and PM2 varies 70 to 165. So this is very important point for air pollution, and that causes the asthma aggravation also. So climate change pollution, longer pollen season, increased allergen potency, and new allergen exposure pattern.
increase. What's the burden in our life from the climate changes? Increase healthcare cost, loss of productivity, and school or work absenteeism. This happens due to asthma aggravation due to climate change. Now we should raise our hand to prevent this climate change, to prevent the bronchial asthma exaggeration. And how? It start from our personality, that's individual level, then the national level and others. From our individual level, how can we do? Avoid outdoor exposure during high pollution. Use mask N95 in severe pollution. When there is severe pollution, when there is an emergency declaration, we can use 95 in outdoor activities. Improve indoor ventilation. It's our home, we can do it. And adherence to inhaler therapy. By right way, we use the inhaler. And healthcare provider, what we can do for the patient. Early diagnosis and control. With the pulmonologist, with the physician, we can think about asthma, not only wait for the shortness of the severe asthma attack, but we should asthma diagnosis can make earlier, and control, we can make it control. Patient education. Asthma treatments, other name is asthma education, that is patient education. Only the writing the prescription is not the treatment, but mainly asthma treatment is the patient education. How to educate the patient? There is a long algorithm. We can go through this and make patient educate, and it will help to control the bronchial asthma. And the promote inhaler use over oral steroid. আমরা যদি oral steroid করতে পারি inhaler গুলোকে, এবং এবার what's the theme in this year? That is the availability of this inhaler anti-inflammatory medication for all. This should be important. So in anti-inflammatory inhaler medication, which should be go to our respiratory tract right way, it can control the asthma. So it is very important point of asthma control. And action plans for exaggeration prevention. Finally, policy and public health action should be taken. Air quality regulation, it's by the government and policy. Cleaner fuel and transport, we can go to the electric car, it's more important. Urban planning, green spaces, we can make green space in every house in Dhaka city. Alhamdulillah, there is many green spaces, and every of the roof there is also a plant. There is a good news. And public awareness campaign, this is most important, that we are doing like this program where for the public campaign, and we can do frequently this type of program. And our Bangladesh Lung Foundation here, they can frequently make program of this asthma education and in the nationwide. And finally, climate resilient healthcare system we should make. Research on pollution and asthma link, we should make many research work for that. And digital monitoring, that's AQL, air quality index, should be maintained by apps, and we can take action immediately. And the key message for everyone: clean air is a basic right. It's our right. All the world, the developing country, their air is mostly clean, but our air is very polluted. So it is our right to make clean air. Controlling pollution is called controlling asthma. So if we can control the air pollution, we can control asthma. And collective action so is very important and essential. Thank you for patient hearing. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you for finding on your everyday practice for inhaler demonstration on the patients with asthma and COPD. Every year, Asthma Day is celebrated by Global Initiative for Asthma, highlighting the critical need for global access to inhaled corticosteroids, continuing treatment for control of underlying airway inflammation, reduce attack, and prevent avoidable deaths. In our day-to-day life, we face near-fatal asthma cases in medical ICU and other ICU facilities. Now, I would like to request our respected Dr. Zafar sir, Senior Surgical ICU and High Dependency Unit, on about this presentation. Near-fatal asthma lesson from the ICU. আরে না না এটা না
Extravagance in the అది extravagance. 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 sure. আমাকে ডেস্কটপ থেকে আনতে দেন কোনটা আমার এটা না Only take 5 to 6 minutes. No issue at all. Thank you very much. This is not my favorite place to say introduction or geography. I want to enter a case. A 23 years old young with history of childhood asthma with irregular treatment intake. Previous history of ICU admission 8 months before with mechanical ventilation and came with respiratory distress 1 day earlier in the ward and landed to ICU because of less responsiveness. In ICU, we found tachycardic, tachypneic, relatively hypertensive, and altered level of consciousness. This is around 13. In laboratory findings, it seems like bacterial exacerbation, neutrophilic patient, electrolyte maybe slightly hypokalemic because of frequent nebulization, and blood gas is red alert, hypercarbia, relative hypoxemia, and mixed acidosis. What are the risk factors of near-fatal asthma? Near-fatal asthma is previously there may be a near-fatal asthma history, frequent hospital admission, abuse of or inadequately use of beta-2 agonist, patient without regular monitoring and sudden onset of crisis as well as cardiovascular comorbidity. But unfortunately, our patient was a lot of high risk factor for near-fatal asthma. And some clinical features like severe breathlessness, a lot of factors is there, and our patient has a list of comorbid clinical condition presented in the ICU. In this patient, what we have found that pH was altered, CO2 was retaining, like hypoxia is evolving, and this is causing her acid-base disturbance, followed by lactic acidosis because of hypoxia as well as abuse of therefore agonist. And electrolyte imbalance usually initially develop hypokalemia, later on hypocalcemia, and frequent use of corticosteroid nebulization causes hyperglycemia. And finally, patient develop hypovolemia as well as metabolic component and blah blah blah. So this was the near-fatal asthma. And management of near-fatal asthma is an education in critical care 42. To avoid the mechanical ventilatory support in the ICU, we do some special precaution because the time is very constant. During the nebulization, we use oxygen, not the conventional nebulizer machine. We use the high flow oxygen as the driving force to make the nebulize or make the aerosol to give the beta-2 agonist. Other supporting medicine, especially hydrocortisone, patient has got lots of hydrocortisone in the ward before landing in the ICU. And most of the asthma patients, though they have tachypnea, they are unable to take food, they are mask is there, all the patient is hypovolemic, we know, patient is sweaty, but very unfortunately, is an everyone put the stethoscope on the acute severe asthma or life-threatening asthma patient, gives antibiotics. This patient, asthma patient, Lasix or fusimide is the inevitable. So when we receive each and every asthma patient, we get dehydrated. So don't use
elastics or put the stethoscope, give the elastics in the asthma patient. In ICU, we use magnesium sulfate. Intravenous aminophylline was a severe, but nowadays this type of medicine, intravenous aminophylline, is not available in our setup. And some steroid patient already given. We rely on adrenaline use. We have a lot of route we use, especially if the allergic exacerbation. We use subcutaneous, even though intravenous adrenaline that can relieve or prevent to lengthen the patient with support. Even after intubation of the patient, we give adrenaline through the endotracheal tube to relieve the constriction, airway constriction. And in that situation, if the patient becomes restless due to hypoxia, we use intravenous, infusion to set up the patient. Caffeine is a very good bronchodilator. It can prevent the landed patient on ventilator support. Despite doing all the things, if patient may need high flow nasal flow support or BiPAP support, even though in our patient, we all the maneuver followed by landed to ventilatory support. But immediately after intubation of the patient developed severe hypotension, CST was so high, and patient was near collapse. ECG showing pulse electrical activity. Why this patient developed such kind of scenario? Asthma patient, young patient, landed to ICU, in front of the eyes, after intubation, patient is near collapse. A lot of things may come in our mind, but main things is dynamic hyperinflation of the lung. What happened here? We know in asthma, airway is obstructed. In obstructed lungs, we are giving forcefully air by positive pressure ventilation. But when we give single shot of inspiration with positive pressure, the airway is not ready to release the air what we are forcefully driving into the lungs. Therefore, before starting of the next inspiration, some air become trapped in the lungs. So if we give 4 or 5 within this situation, this causes dynamic hyperinflation. So within minutes to seconds, I'm sorry, this was not working. Within minutes to seconds, patient chest become home. And venous return, complete cutting down, patient develop obstructive obstructive shock. Chest is so high, no venous return, chest, heart is squeezed, chest is boom. So what we have to do? This is the time. If you do any wrong step, you will lose the patient upon body. What we do? This is the pathophysiology of hyperdynamic circulation. Inflation, and this dynamic hyperinflation convert the respiratory problem into the hemodynamic emergency. If we fail to manage in this situation, patient will die. What we do? We just dismantle the mechanical ventilation. Patient is passively unable to exhale the air. We just give compression, like from lateral compression. Just exhale the air. And after exhalation the air, we give another breath. Then again, 2 to 4 breaths, then manually exhale the air. By this time, you have to give endotracheal adrenaline to ventilate the bronchiole. You have to reduce the respiratory rate 4 to 6 per minute. 1 second breath, 10 seconds, 1 second inspiration, 10 second expiration. 4 to 6 breath per minute. You have to allow relative hypercapnia. You have to allow permeable hypoxia. You need to maintain the hemodynamic stability and maintain the patent bronchus by giving adrenaline support. And we are very lucky our patient was safe. But if the patient is not safe, this patient was lucky. What next? The next is Arisa is here. We need the ECMO. We need the ECMO. So our take home message is a lot of patient, young patient, asthma patient, ventilator is file, and we need the ECMO. And very surprisingly, you see how many ECMO survival rate for near fatal asthma. 83 to 95%. There is no way. Young patient, asthma patient came in your hospital and then putting the ventilator support. And then, no way. So 83 to 95% ECMO survival rate, very high promising support with ECMO.
So this is the take home lesson. We need the advance support. My session is over. Thank you, please. Thank you, sir. Thank you, sir, for your thought-provoking information and presentation. Now it's time for speech by the guest of honor. We would like to invite Dr. Qazi Saifuddin Bengur, sir, Director, Bangladesh Medical Research Council, to give his speech on World Asthma Day. আসসালামু আলাইকুম। আমি এখানে ওঠার আগে আমাকে আরিফ বলেছে এটা নামাই দিতে। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে অনেক সময়ই এইটার পিছনে আমি হারায় যাই। ছোটখাটো মানুষ তো। থ্যাংক ইউ আরিফ মনে করায় দেওয়ার জন্য। আজকে আসলে আমি প্রথমতই বলবো যে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড অ্যাজমা ডের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আপনারা আমাকে একজন অতিথি হিসাবে ডেকেছেন। অনেকগুলো নানা রকম পরিচয় আমার দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে কাজটা করছি যে আমি ডিরেক্টর বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল পিএমআরসি, সেটার পরিচয়টাই দেওয়া হয়েছে বিশেষ বেশি করে। আসলে আমি যে পরিচয়টা দেই বা দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সেটা হচ্ছে আমি বক্ষব্যাধির একজন ক্যাম্পেইনার। ক্যাম্পেইনারের ঠিক সরাসরি বাংলা শব্দ খুব একটা ভালো নাই, তবে আমরা ক্যাম্পেইনারকে চিনি। যদি পাবলিক বাসে আপনারা কখনো উঠে থাকেন অথবা ফুটপাত দিয়ে হেঁটে থাকেন, দেখবেন যে কাঁধে ঝোলা নিয়ে এক ধরনের লোক থাকেন, তারা কন্টিনিউয়াস তাদের পণ্যটাকে বিক্রি করার অথবা জনপ্রিয় করার জন্য নানা রকম কথা বলতে থাকেন যাতে মানুষ জিনিসটা বোঝে এবং এক পর্যায়ে মানে। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অবৈজ্ঞানিক কথা। বক্ষব্যাধির ক্ষেত্রে আমার কাজটা আমি শুরু করেছিলাম সেই রকম ক্যাম্পেইনার হিসাবে, যে অ্যাজমা, সিওপিডি, আইএলডি একে একে কিন্তু আরো অনেক রোগ আমাদের সামনে চলে আসছে যেটা আমাদের শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা। এটা নিয়ে তেমন ভাবে কোনো সচেতনতা আমাদের মধ্যে ছিল না। সেইগুলো যাতে হয়, মানুষ যাতে শ্বাস নিতে কষ্ট না পায়, এই ক্যাম্পেইনিং করতে করতে একটা পর্যায়ে এসে এখন কিন্তু বাংলাদেশে এই রেসপিরেটরি মেডিসিন অথবা পালমোনোলজি একটা শক্ত জমিনের উপর দাঁড়িয়ে গেছে, এবং এটা দাঁড়িয়েছে বলেই আজকে আমরা ডাক্তার আব্দুল্লাহ মামুনের মতো এইরকম ভালো চিকিৎসক পেয়েছি। আমার আরেকজন অতি প্রিয় বন্ধু, আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজের রুমমেট ডাক্তার জিয়াউল হক, আমি জানি না উনি হয়তো এই জমিনটা না দেখলে লন্ডন থেকে আসতেন কিনা, উনিও এখানে চলে এসছেন আমাদের দেশের মানুষের সেবা দিচ্ছেন। আসলে আমরা প্রতি 3 সেকেন্ডে কিন্তু অলমোস্ট রাফলি একটা শ্বাস নেই এবং ছাড়ি। আমরা কিন্তু টেরও পাই না। এই যে আপনি এখানে এতক্ষণ বসে রয়েছেন, কথা শুনছেন, কথা বলছেন, হাসছেন, কন্টিনিউয়াসলি শ্বাস নিয়ে যাচ্ছেন, আমরা কেউ কিছু টের পাচ্ছি না, ফিল করছি না। কিন্তু একজন অ্যাজমা রোগীর কথা চিন্তা করেন যে তার প্রতিটা 3 সেকেন্ডের শ্বাসের আগে তাকে একবার চিন্তা করতে হবে, তার মাথায় একটা ধাক্কা লাগে যে আমাকে শ্বাস নিতে হবে, শ্বাসটা আমাকে ভিতরে ঢোকাতে হবে, সেই শ্বাসটা আবার পুরোপুরি বের করে দিতে হবে, এখানে জমে থাকলে চলবে না। কি ভয়াবহ কষ্টকর একটা পরিস্থিতি। একবার ইয়ারএসএ, কোন ইয়ারএস আমার মনে নেই, কত বছর আগে গিয়েছিলাম, ওখানে একটা স্টলে একটা ডিসপ্লে মতো ছিল যে ওখানে একটা ওই ফোল্ডিং চেয়ারের মতো একটা রিক্লাইনিং চেয়ারের মধ্যে বসিয়ে দিবে, তারপরে কতগুলো যন্ত্রপাতি নলটল এবং বুকের উপর কিছু চাপের জিনিস আটকে দেওয়ার পরে তারা ফিল করাবে যে অ্যাজমা রোগীর বুকে কিরকম কষ্টটা। বিশ্বাস করেন আমি
15 সেকেন্ডের বেশি ওই কষ্টটা নিতে পারি, এতটাই ভয়াবহ। এখানে আমি জানি না আপনাদের মধ্যে অ্যাজমায় ভুগেছেন কিনা কেউ, তাদের তো অভিজ্ঞতা আছে। তো আমার বাবা সিওপিডি রোগী ছিলেন, উনি কখনো নেভার স্মোকার, কখনোই স্মোক করেননি। যখন উনি চলে গিয়েছেন তখনও অ্যাজমা বা সিওপিডি এত আধুনিক চিকিৎসা আসেনি, ইভেন ইনহেলারটাও খুব মানে ভয়ের চিকিৎসা, শেষ চিকিৎসা এই ধরনের ধারণা করা হতো। আমার মনে হয় এখন যে সেই সময় যদি আমি জানতাম বা সেই সময় যদি থাকতো, হয়তো বা ওনার কোনো আলফা 1 অ্যান্টিডিউসিন ডিফিসিয়েন্সি বা এই ধরনের কিছু একটা হয়তো ছিল, না হলে কেন এত উনি শ্বাসকষ্টে ভুগতেন। তো আমার এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে যে ওয়ার্ল্ড অ্যাজমা ডে এটি 1998 সাল থেকে জিনা বা গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর অ্যাজমা নামের একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অ্যাফিলিয়েটেড, তারা চালু করেছে। তার 1-2 বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ 99-2000 সালের দিকেই আমরা বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড অ্যাজমা ডে পালন করা শুরু করি বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনের, এবং এটা এখন প্রতি বছর পালিত হচ্ছে। এবং শুধু যে লাং ফাউন্ডেশন করছে তা না, মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন হাসপাতাল, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন পর্যন্ত কিন্তু এটার প্রতি একটা নজর এসছে। তা আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আসলে চেষ্টা করলে, কাজ করলে হয়তো বা অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যায়। এই বছরের প্রতিপাদ্য যে বিষয়টা দেওয়া হয়েছে, অ্যাক্সেস টু অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইনহেলার্স ফর এভরিওয়ান উইথ অ্যাজমা, স্টিল অ্যান আর্জেন্ট নিড। স্টিল শব্দটার দিকে খেয়াল করেন, মানে এই জিনিসটা যে দরকার, এটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরো 25 বছর আগে, কিন্তু আমরা কিন্তু নিড পূরণ করতে পারি। 25 বছর পরে এসে আমাদেরকে বলতে হচ্ছে যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইনহেলার আপনার কাছে যাক, আপনার হাতে নেন। অনেকগুলো ব্যারিয়ারের কথা বলা হয়েছে, লুৎফুল স্যার বলেছেন, আমাদের ডক্টর আরিফ বলেছেন যে এটা একটা পলিটিক্যাল উইল থাকতে হবে, ইনহেলারটা, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইনহেলারটা সবার কাছে যেন পৌঁছায়। এটার একটা অর্থনৈতিক বাধা আছে, দাম বেশি হলে রোগী নিতে পারবে না। এটার একটা ফিজিক্যাল বাধা আছে, দেখা যায় যে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ওষুধটা পাওয়া যায় না, বা এমন জায়গা থেকে গিয়ে কিনতে হয় রোগীকে বারবার, যে তার গ্রাম থেকে তাকে হয়তো শহরের কোনো ফার্মেসি পর্যন্ত যোগাযোগ করতে হয়। এই সমস্ত বাধার পাশে আমি মনে করি একটা আরো বড় বাধা আছে, সেটা হচ্ছে মানসিক বাধা। এখনো অনেক অনেক রোগী, অনেক অনেক সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি যারা আছেন, নার্স বলেন বা পরিবারের লোক বলেন, এমনকি অনেক অনেক চিকিৎসক, উচ্চ শিক্ষিত চিকিৎসক পর্যন্ত আছে, যারা ইনহেলারের ব্যাপারে একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে, এবং তারা ইনহেলারটা নিতে, প্রেসক্রাইব করতে, ধরতে ভয় পায়। ছোট্ট দুটা গল্প বলি। আমরা যখন প্রথম অ্যাজমা নিয়ে ক্যাম্পেইন শুরু করি, তখন ছোট ছোট টিভির ক্লিপ তৈরি করেছিলাম, যে টিভিতে ওই জনস্বার্থে বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন এরকম নাম দিয়ে প্রচার হতো। তখন বিটিভি ছাড়া আর খুব একটা চ্যানেল ছিল না। একটা আমাদেরই একটা রোগী, একটা বাচ্চা মেয়ে, খুবই ফুটফুটে হাসি খুশি মেয়ে, তার অ্যাজমা ছিল, তার চিকিৎসা আমরা দেওয়ার পরে সে রেগুলার ইনহেলার ইউজ করতো, একদম ভালো, বাবা মাও খুব খুশি। তা আমরা ওই বাচ্চা এবং ওই বাবা মাকে নিয়ে একটা ক্লিপ তৈরি করলাম, যে কত কষ্টে ছিল, এখন বাচ্চাটা খেলাধুলা করছে, শুধুমাত্র যখন কষ্ট হচ্ছে একটা রেগুলার ইনহেলার ইউজ করছে, আর যখন কষ্ট হচ্ছে একটা রিলিভার ইনহেলার ইউজ করছে। তার বাচ্চাটার ইনহেলার নেওয়ার ছবিও একটু ছিল। এটা বেশ ভালোই প্রচারিত হয়েছিল, অনেকে এটা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বছর 15 পরে সেই বাবা মা আমাদের কাছে আসলেন, এসে বললেন যে স্যার, ওই ক্লিপটা এখনো মাঝে মধ্যে প্রচার হয়। তাহলে হ্যাঁ, খুবই তো ভালো কথা, কি ব্যাপার? বলে স্যার, এটা যেভাবে হোক আপনারা চিঠি দেন, এটা বন্ধ করেন। কেন? মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে, পাত্রপক্ষ আসে, চিনে ফেলে, বলে আচ্ছা এই তো ওই মেয়েটা, ওই যে ইনহেলার নেয়, এইখানে বিয়ে করানো যায়।
এবং এই 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 চিত্র, এই গল্পটা কিন্তু মানে শুধু যে এই মেয়েটার ক্ষেত্রে, এই শহরের এই মেয়েটার ক্ষেত্রে তা না, গ্রাম অঞ্চলে গেলে এটা আরো ভয়াবহ চিত্র, ভীষণ রকমের খারাপ অবস্থা। আর শুধু যে মহিলারাই এটার জন্য দায়ী হন, মহিলারাই এটার থেকে পিছিয়ে যান, মহিলাদেরকেই শুধু ভয় করা হয় বা ভয় তারা পান তা না। আরেকটা গল্প বলবো বলেছিলাম, আমার চেম্বারে খুব কাহিল অবস্থায় একজন রোগীকে কয়েকজন ধরাধরি করে নিয়ে আসলো। সেই রোগী শেরওয়ানি পরা, হাতে পাগড়ি। আমি জীবনে এরকম রোগী আমার চেম্বারে পাই। বিয়ের আসর থেকে ডাইরেক্ট চলে আসে। কি ঘটনা? উনি বিয়ে করতে গেছেন, বিয়ের আসরে বসছেন, হঠাৎ করে তার তিনি অ্যাজমেটিক, হঠাৎ করে তার অ্যাজমার শ্বাসটা শুরু হয়ে গেছে, আর সামলাতে পারেন নাই। খুব খারাপ অবস্থা। বন্ধু বান্ধব যারা ছিলেন, আত্মীয় স্বজন যারা ছিলেন, মোটামুটি ঘাড়ে তুলে আমার চেম্বারে নিয়ে আসলেন। আমি বললাম যে আপনি তো পুরনো রোগী, আপনি ইনহেলার ছিল না? বলে হ্যাঁ ছিল। তো ব্যবহার করেন নাই কেন? বলে ছি ছি স্যার, বিয়ের আসরে বসে আমি ইনহেলার ব্যবহার করব? আমি বললাম তাইলে? বলে অনেকবার বন্ধু বান্ধবদের বলছি যে টয়লেটটা কোন দিকে, টয়লেটটা যদি আমার দেখাই দিত আমি তো ওখানে ঢুকেই করতাম, কেউ ওইটাও ঠিক মতো দেখায়, এদিকে আমার অ্যাটাক তো বেড়ে গেছে। তাহলে চিন্তা করেন সোশ্যাল স্টিগমা কোন পর্যায়ে। এবং এই দুটো গল্প দুইটাই কিন্তু ঢাকা শহরে। তা আমরা সবচেয়ে আধুনিক, সবচেয়ে মানে দেশের সবচেয়ে আধুনিক রাজধানী শহরে থাকি, আর আমরা এইরকম অবস্থায়। সো আমাদের ওই যে স্টিল অ্যান্ড আর্জেন্ট নিড কথাটা যে আমাদের জন্য কত প্রযোজ্য, এটা মানে বলে বোঝানো যাবে। যাই হোক, আমি বেশি কথা বাড়াবো না। আমি বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি। সেই হিসাবে বলছি যে অ্যাজমা বা রেসপিরেটরি মেডিসিন রিলেটেড যে কোনো কার্যক্রমে আমরা এভার কেয়ারের সাথে থাকবো। এভার কেয়ার যদি চান কোনো ধরনের কাজ করতে আমাদের সাথে, আমরা প্রস্তুত আছি। অবশ্যই আমরা সেখানে আপনাদের সাথে থাকবো। আমি জিনা, যেটার কথা বারবার বলা হচ্ছে, আমি বাংলাদেশে জিনার প্রতিনিধি গত 15 বছর যাবত। এই যে জিনার যে প্রতি বছর যে গাইডলাইনটা বের হয়, ওই গাইডলাইনটার যে যদি দেখেন ওটার মধ্যে জিনা অ্যাসেম্বলিতে 30-40 জনের নাম আছে, তার মধ্যে আমার নাম আছে। আমি প্রতি বছর আপনাদের কাছ থেকেই বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত নিয়ে ওখানে কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করি। তো আপনারা যদি আপনাদের কর্পোরেট লেভেলের এই হসপিটাল, যেখানে অত্যন্ত মানে অ্যাকিউট কন্ডিশনের রোগীরাও আসেন, তাদের ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো তথ্য উপাত্ত থাকে আপনারা বলবেন, আমি চেষ্টা করব এটিকেও একেবারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাতে পৌঁছে দেওয়া যায়। কারণ যে একেবারে আইসিইউ লেভেলের একমোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে যে প্রেজেন্টেশন হয়েছে, তাতে তো বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাজমার রোগীরা এখানে কোন পর্যায়ে আসে। আর মধ্যখানে বছর দেড়েক আমিও সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসাবে ইউনাইটেড হসপিটাল, যেটা এখন কন্টিনেন্টাল হয়েছে, ওখানে ছিলাম। সুতরাং আমি জানি যে এই লেভেলেও ওই রকম রোগী আসে। আর সবশেষে হচ্ছে যে আমি ডাইরেক্টর বিএমআরসি রিসার্চ নিয়ে। সরকার আমাকে আমার সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্টের পরে এনে আবার 2 বছরের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। সো অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট বা রেসপিরেটরি ডিজিজ নিয়ে যে কোনো ধরনের রিসার্চ যদি আপনারা বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে করতে চান, আমি বিইং দ্য ডিরেক্টর অফ বিএমআরসি আপনাদেরকে এইটুকু বলে যেতে চাই যে আমাদের পক্ষ থেকে সেই সহায়তাটাও আমরা করার চেষ্টা করব। সবশেষে আপনাদেরকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি বিগত 2-1 বছরও এসেছি, তো আমাকে এই যে বারবার সম্মান দিচ্ছেন, এটার জন্য আমি আমার রেসপিরেটরি আমার বন্ধু জিয়াউল হক, আমার 2 ছোট কলিগ আমার মেডিকেল কলেজেরই মামুন এবং আরিফ, এবং আরেকজন বড় আপাকে মিস করছি, রোশনি আপা, ওনাকে ওনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সবাই ধন্যবাদ জানাই, এবং অ্যারিস্টো ফার্মাকেও খুব ধন্যবাদ জানাই, কারণ ওনারা সবসময় এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো আমাদের সাথে থাকেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ স্যার। Now a small
Question answer section is open for all our present guests. Our learned consultants will answer. If any questions from any of our present guests, please. What is the incidence rate of asthma in Bhutan and Bangkok? Since they are organic countries, no air pollution. Very less, but not now less than 3%. Difference is less than 3%. In our country, what statistic is that the policy is about 2.3 or 2.5. But there is also a problem. I think shortcut is from a different source. আমি কোশ্চেন জাফর ইকবাল। আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে অনেকের ধারণা অ্যাজমা রোগীদের জন্য একবার ইনহেলার ব্যবহার করলে এটা সারা জীবন ব্যবহার করতে হবে, এই বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা চাই। ইনহেলার ব্যবহার সারা জীবনই করতে হবে, কিন্তু লাগবে না, পকেট লাগবে, কিন্তু একবারও লাগবে না, এইরকম ব্যাপার। যেমন তার রিলিভার মেডিকেশন, সেটা একটা পেশেন্ট will carry always with him during travel, during any work, during but never needed if he can control that. স্যার সেটা গ্লোবাল হেলথ about 4 lakhs. Heart disease is more, of course. But mortality is very gradually decreasing every year. With the improvement of awareness and জাফর this is very nice. Near fatal. Do you have any experience of fatal from asthma in your asthma? ECMO could have saved it. With ECMO. You have been successful without it. So regarding the ECMO, what was so we will get this type of patient in our ICU center, both for the pediatric and adult. So ECMO is very essential in our center. So good thing is that this year we got the budget to buy the purchase the ECMO. So hopefully by the next 2 months time we will get it. So that's the good news, and I hope that for practical surgery, other department, the patient will be benefited with this. Do you have any more questions? স্যার আমি একটা স্যার আমি আপনার নমস্কার একটা প্রশ্ন করতে চাই, এটা হচ্ছে যে আমরা অনেকেই ব্যবহার করি ইনহেলার, সেই ইনহেলার নিয়ে অনেকে জানে না বা ইয়ে আছে যে আমার কাছে অনেক প্রশ্ন আছে যে ইনহেলার ব্যবহার করার পরে কেন মানে কুলি করতে হয়, মুখ পরিষ্কার করতে হয়, মুখ পরিষ্কার না করলে কি ক্ষতি হতে পারে, এটা একটু স্যার। খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। মুখটা হচ্ছে আমাদের পথ, গন্তব্য হচ্ছে শ্বাসনালী, কিন্তু আমাদের মুখে গন্তব্যে না যে পথেই মৃত্যু ঘটে, এই জন্য ওষুধগুলো মুখে পড়ে এবং তাকে মুখে কুলি করতে হয় এবং অনেক সাইড ইফেক্ট হয়। যেমন যে স্টিরয়েড গুলো যদি মুখে যায় তাহলে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হবে, একদম মুখ খাওয়া রুচি নষ্ট হয়ে যায়। আর যেগুলো রিলিভার মেডিকেশন সালবিউটামল, এটা যদি মুখে পড়ে তাহলে হাত কাঁপে, মুখ ধরপড় করে, এগুলো। সো কেউ যদি রাইট ওয়েতে দিতে পারে, দ্যাট ইজ ব্রেথ কোঅর্ডিনেশন টেকনিকে আমরা যেভাবে শিখাই, হ্যান্ড মাউথ কোঅর্ডিনেশন, এটার মাধ্যমে যদি সঠিকভাবে দেয় তাহলে মুখে পড়বে না, শ্বাসটা নিতে যাবে, মুখ ধোয়ার উপরে যাবে। তারপরে সেফটির জন্য আমরা ধোয়ার কথা বলি। এখন যদি আমার এই খেলা থাকতো, আমি ধরলাম এটা কি করবো আমরা, আমরা ব্রিথ আউট, ব্রিথ আউট মানে আমার ভিতরে একটা ভ্যাকুয়াম সিস্টেম, এয়ার হলো সিস্টেম, দেন মুখটাকে স্কুইজ করা থাকবে এবং ইনহেলারের নজলটা পুরোভাবে লিপ ক্রস করতে পারবে না, আউটসাইড দ্য লিপ মুখে পড়বে, নেভার। আমরা যদি
Just uninterrupted airflow can take the air medication directly to the air. টার্গেট করবে না কিন্তু যখন এটা মুখে দিয়ে করার তখন এটা করবে so breathe out breath hold then actuation then inhalation yes always outside the lip this is not only one finger aperture this one Excel কত করে দেব? yes I remember it was demoted when you joined at the beginning. yeah These are different. Normally to নিচে. if they take the space 50% of medication deposited in the spectrum and 50% go to the outer spectrum. But it is good enough to work. But if care take wrongly, 95% deposited in the mouth, 5% is not good. But it takes properly. But it takes properly. It is I in my chamber in my life, all the life I just take time to show how to use the industry from the time. It is for the small size. Those are the minor, and those are the investment. তাদের জন্য আমরা চেম্বার গুলো ইউজ করতে পারি আর যারা অ্যাক্টিভিশন তাদের জন্য অবশ্যই ডাইরেক্টলি নেবে এটাই আমি পুরি কথা আমরা একটু বলি আমাদের সাথে ওদের প্লিজ মাইক সো প্রায়শই দেখা যায় ইনহেলার নিয়ে স্টেপ ইনহেলার নিয়ে যদি পুরি না করা তাহলে কি ঘটে আমরা কেস পাই বলা যে আমার খাদ্য আমার রোগীদের কষ্ট কষ্ট হয় বলে চাপ লাগে আবার ঢুকেই দেখি উইদিন 30 থেকে 50 সেকেন্ড ক্যান্ডিডা এবং মলেরিয়া বলে আমরা এখান থেকে পর্যন্ত এত ঠিক হাউ ক্যান ফলো আমার জানি কিভাবে কাছে চেস্ট পেইন নিয়ে আসে তখন আমি আমরা দিক পেইন দিয়ে বলি এবং ইমিডিয়েটলি আমরা জিজ্ঞাসা করি কি পেশেন্ট দিয়ে এটা লাগে মানে এটা আছে নিশ্চিত থাকা তো চেক করছি না তো আমরা বলে এই জায়গাটা ঠিকভাবে নিতে হবে এবং কারণে লং কোর্স দিতে হয় ও সামটাইমস ডিফিকাল্ট ভেরি ডিফিকাল্ট আমরা স্পিকিং করতে হয় টেন্ডেন্সিক্যালি তো ক্লিয়ার দা ফাস্ট এবং আপনার সাথে ইয়ার রিফ্লাক্সের সম্পর্ক আছে ভেরি কমন এখন ওয়ান অফ দ্য ইটিওলজি হলো এসিড রিফ্লাক্স এইটা সেইটা ভালো হয় না এন্টি রিফ্লাক্স ওষুধ দিয়ে ভালো হয় এটা ট্রু এটা মনে রাখতে হবে যে আপনার যদি ভালো রেজিস্ট্রেশন আসতে হয় তাহলে আপনি এসিড রিফ্লাক্স ভেরি কমন সবাই করতে হবে Thank you for that. Thank you, sir. Now, we would like to request General Officer, Senior Consultant, Department of Respiratory Medicine, to speech of the respective. Thank you, sir. প্রশ্ন অনেক আসছে স্যার আমার কাছে। No, it's nothing about speech. I'm not going to do any speech. It's just we are still running behind the time, so I'm not taking time. You have heard enough about asthma from Dr. Nandan and near-fatal asthma from Dr. Zakir. I think Dr. Masoom Bhai asked about the Bhutan thing. The incidence is 244 per 100,000. I've just checked it. So Masoom Bhai is not here. The Bhutan asthma incidence is about 2. Dr. I'm really glad and proud that he is here to honor our program today. As we have already mentioned, if any of us has any research on asthma, please we should contact him and we should get these things published only not only national but in international forum as well. I think we have got a problem with coding. We still know that there is an ICD coding 10 and 11 now the current one. But in our asthma patients, when we see IPD and OPD, still not coded properly. The way I found it, as you know that we have got this yearly professional record or something this month. In my record, I found that I have seen 75 asthma patients in whole 2025. Actually, I see more than that in a month, more than 70 patients in a month. So there must be a problem with this coding. It must be our problem. We may not have put the right coding there or the coding department. I think Dr. Arif, you can look into it. The coding should be right so that when we publish any paper or anything later, then we'll find out. Because now it will be difficult to find out how many asthma patients we are seeing in this hospital. But anyway, thank you very much for coming to the asthma program. Everyone is welcome and thank you very much again for attending. Now there will be a presentation by our scientific partner,
Mr. Tariqul Islam, Group Product Manager. Thank you, sir, for giving us opportunity. Assalamu alaikum and welcome to all doctors. Myself, Tariqul Islam, work as a group product manager from Pharmacy. This year, what as Monday 2026 and slogan is access to anti-inflammatory inhaler for everyone with asthma. Still and urgently. We know that combination of salbutamol and glucosamine is the first US FDA approved rescue medications for asthma attack. So we recently launched Asthma Plus HFE inhaler. It's a salbutamol and glucosamine preparations, and our slogan is experience, quick release, and long-lasting control. Studies show this preparation 28% reduction in the risk of severe asthma attacks, 24% reduction in severe asthma attacks per year, and 27% reduction in urgent care or emergency visits, and 40% reduction in hospital admission compared to salbutamol. And this preparation is recommended by GINA for the management of asthma exacerbations. And recommended dose is 2 puffs as needed. This is our respiratory portfolio. We have family preparations like Aeroflow, Iplalin, Budesonide, Asthma, and Diclofenac. We have DPA preparation, Aeroflow, Budesonide, Diclofenac, and nebulizer, Budesonide, and Iplalin. And oral preparation like Mauchil and Docopa, the doxycycline preparation. For the management of asthma, COPD, and SUO, we have Aeroflow, HFE inhaler, and aerocaps. This is salmeterol fluoric acid preparations, and our slogan is trusted combination for maintenance therapy of asthma, COPD, and SUO. We have Ipra HFE inhaler nebulizer solutions, Ipra tropium and salbutamol preparations, the perfect combination for better breathing. We have Typhoid. Is a fluoric acid immaterial bilateral preparations, and our slogan is the one daily 3-in-1 medicine ensuring easy breathing every day. We have Budesonide HFE inhaler. It's the best triple combination for COPD management. And Docopa is the doxycycline preparation, captain of Janssen derivatives. Now, and to show a audio visual is the body story. সে এখন তার এক্সপোজার স্পোর্টস ডেতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে অনেকবার শিখে নিয়েছে ব্যবসায়ের সঠিক চিকিৎসা এই ধরনের কাছে হঠাৎ কেন অনেক ডাক্তার শরণাপন্ন হলো এর কারণ কি হলো বডি কি নিয়মিত ইনহেলার নিচ্ছে ছিল স্যার এখন বলেন ইনহেলার ব্যবহারে এই অডিওটা সঠিক নিয়মে ইনহেলার না নিলে সঠিক হয় asthma সঠিক ভাবে কন্ট্রোল বলি লাইভ না রেকর্ড লাইভে গেছে আমাকে দেখাও তো নগুলো দিয়ে আমাদের একটা মডিও দেই বন্ধ হয় কি নিয়মে ইনহেলার নিয়ম আমি ইনহেলার নিয়ে সঠিক পদ্ধতি আলাদা ভিডিও করে নিব এবং ক্যামেরা থেকে ভিডিও করে দেখানো নিয়মে ইনহেলার থাকতে হবে অ্যাকচুয়ালি মাউথপিস থেকে পরে একদিন এসে নিয়ে যাব ইনহেলার ব্যবহারের আলাদা এরপর মাউথপিসটি পরিষ্কার আছে কিনা তার সতর্কতার সাথে দেখতে হবে ক্যানিস্টারটি ধরুন এবং ভালোভাবে ঝাড়িয়ে নিন ধীরে ধীরে যতদূর সম্ভব শ্বাস ত্যাগ করুন এবং ইনহেলার মাউথপিসটি মুখের মধ্যে দাঁতের সাথে স্থাপন করুন মাথা সামান্য পেছন দিকে হেলাতে হবে তারপর মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে এবং একই সাথে ক্যানিস্টারটির উপরে চাপ দিতে হবে এভাবে ধীরে ধীরে গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার সময় একটি পাক নিন মুখ থেকে ইনহেলারটি সরিয়ে নিন এবং 10 সেকেন্ড বা যতটুকু সম্ভব শ্বাস বন্ধ রাখুন এরপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন ব্যবহারের পর ক্যাপটি অ্যাকচুয়েটর মুখের সঠিক জায়গায় স্থাপন করুন এছাড়াও ইনহেলারটি পরিষ্কার করতে সাবধানে ধাতব ক্যানিস্টারকে অ্যাকচুয়েটর থেকে আলাদা করুন মাউথপিস এবং অ্যাকচুয়েটরটি গরম পানিতে কয়েক মিনিট ভিজিয়ে রাখুন ডাক্তারের পরামর্শে এবং দেখানো নিয়মে আপনি এখন থেকে সঠিকভাবে Aeroflow HFE That's all for the campaign. Thank you for hearing.